தமிழக முதல்வரின் முன்னெடுப்பில் நீதித்துறை கட்டுமானங்கள் வேகமெடுத்து வருகிறது. சென்னை உயர்நீதிமன்றத்திற்கு 7 ஏக்கரில் ரூபாய் 500 கோடி மதிப்பிலான நிலம் புதிய நீதிமன்ற கட்டிடம் கட்டுவதற்கு வழங்கப்பட்டது. நகருக்கு நடுவே இவ்வளவு மதிப்புள்ள நிலத்தை வழங்க பல அரசுகள் தயக்கம் காட்டி வந்த சூழலில் பல ஆண்டுகளாக நிலுவையில் இருந்த விவகாரத்தை முதல்வர் தீர்த்து வைத்தார் என்று கோவையில் சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி முனீஸ்வர்நாத் பண்டாரி பாராட்டினார். கோவை ரேஸ்கோர்ஸ் பகுதியில் 2,39,00,000 மதிப்பில் கட்டப்பட்ட நீதித்துறை விருந்தினர் மாளிகையை சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி முனீஸ்வர்நாத் பண்டாரி திறந்து வைத்தார். இந்நிகழ்வில் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள், தமிழக சட்டத்துறை அமைச்சர் ரகுபதி, நிதியமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர். அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் தமிழக நிதி அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன், சட்டத்துறை அமைச்சர் ரகுபதி, சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி ஆகியோர் சிறப்புரையாற்றினர். The simplicity of all the person here, hardworking and very simple, down to earth, and that is what fascinated me. And when I came to Tamil Nadu, and in opening remarks I said, I always dreamed that I should have taken birth in a state of Tamil Nadu. I give credit to the bar members as well as the judicial officers, because in the state of Tamil Nadu, judicial officers try their level best to expedite the disposal of cases, and the result is that we are heading the list throughout the country. Is the credit of the bar and the judicial officer, and why not? It should be. Ultimately, we have to work for an interest of the litigant and the society at large. If the matter cannot be disposed of in years together, then the people would blame about the delay. The reason of delay may not be the procedure, but many aspects, and especially I would be sharing it. It is largely due to the number, strength and strength of the judicial officer. What we need, I think, the sanction strength is just 1/3 to the required strength, and therefore it is always said that even if no new institution takes place, it will take years to dispose of the pending matter. Yes, that's true. See how much work a judicial officer is discharging, how much burden on him he is doing the administrative work and judicial work. He is also a human being. And why extra work is to be undertaken by the judicial officer is on account of the extra burden. See, if you compare, I mean at times people compare with the pendency and disposal by the courts out of India without knowing how many cases are pending, how many cases they address in a day, and how many cases are addressed by our judicial officer. So there are many things. Still, we should not be guided by this factor that we are not having sufficient number of judicial officers. We should try our level best to dispose the matter as quick as possible, so that litigant may repose confidence in the judicial system. இந்நிகழ்வில் சிறப்புரையாற்றிய நிதித்துறை அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன், ஜனநாயகத்தை காக்கும் கடைசி பொறுப்பு நீதிமன்றத்துக்குத்தான் உள்ளது. நீதித்துறைக்கு போதிய நிதி ஆதாரங்கள் ஒதுக்கப்படுவதில்லை. கடந்த சில ஆண்டுகளில் நீதிமன்றங்களில் நிலுவையில் உள்ள வழக்குகளின் எண்ணிக்கை 2 மடங்காக அதிகரித்துள்ளது. ஆனால் வழக்குகளுக்கு நிகராக நீதிபதிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கவில்லை. எனவே அதிகமான வழக்குகளை கையாளும் மாவட்ட நீதிமன்றங்கள் உள்ளிட்ட கீழமை நீதிமன்றங்களை வலுப்படுத்துவது அவசியமாக உள்ளது. முதல்வரும் நான் பொறுப்பு வகிக்கும் நிதித்துறையும் நீதித்துறை கட்டமைப்புகளில் அதிக முதலீடு செய்வதை எதிர்பார்க்கிறோம் என்றார். I'm a keen student of it and continuously tracking its progress. Because as you know, in a democracy, one could argue that the judiciary is the most important pillar because it is the last resort. If all else fails, the judiciary is supposed to help set the system right. It is inarguable that our system has slowed down considerably. It is also inarguable that we are severely under-resourced. I happen to be at a function with another senior judge of the Madras High Court, and I spoke about the delays and the problems, and he mentioned that the caseload had gone up in Madras High Court something like 10 times, and the head count had only gone up twice or thrice.
So we have a resource constraint situation, or I say macroeconomically, the percentage of our budget that we allocate to the judicial pillar, to the system comprehensively, is not becoming a democracy of our size or scale. இந்நிகழ்ச்சியில் கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் GS சமீரன், கோவை மாநகர காவல் ஆணையர் பாலகிருஷ்ணன், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் பத்ரி நாராயணன் உள்ளிட்ட உயர் அதிகாரிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர்.